Good evening, everyone. This is Milesly, and welcome to our Korean live study here on YouTube. And also, we are available on Facebook. Let me just log in and go live on Facebook also. Good evening, good evening, good evening. 안녕하세요. Good evening, everyone. So, for today, we're going to have topic sample questions. So some of you are going to take EPS topic, or maybe some of you will take ano ba? Will take topic 1. So I hope this could help you. I-share ko lang po. I'm just going to share this to Facebook. Naka-live na ba tayo sa Facebook? Good evening, good evening. It's Friday. I can't go live tomorrow. So meron po akong gagawin bukas. So kaya naisipan ko pong mag-live na lang today. Share ko lang po sa Facebook. Please kindly share our live para marami po tayong makasamang mag-aral. I-share ko lang po dito sa Facebook. Also available on YT. So we are live on YouTube and Facebook. Let's learn Korean and Milesly on YouTube. So we have 1 minute to go. 안녕하세요, Kim Yura님. Kim Yurashi. Yurashi, 안녕하세요. Good evening. Good evening to you. And good evening to you, Sis Rhea. Sis Rhea is in Korea. Yurashi is in Korea also. She is Korean. Good evening to all of you. How are you today? It's Friday. Thank God it's Friday. How are you today? What did you eat for lunch? Ay, lunch, not lunch. Dinner pala. Dinner. Lunch pa lang sa akin. 저녁 밥 뭐 먹었어요? What did you eat for dinner, mga kapatid? Please kindly say present and tell us where you're from. And we are live on YouTube and Facebook, and I am here in South Korea. I am here in Gwangju City, which is almost 4.5 hours from Gwangju to Seoul. So medyo malayo tayo sa Seoul. And shout out to our 11, 12 viewers on Facebook. And let me just check, baka meron tayong kasama sa YouTube. So I'll just also open my... Kumusta? Kumusta? So what time is it? Okay, it's 9 o'clock. So for today, we are not going to continue chapter 3. Supposed to be lesson 3 po tayo ng ating Master Korean book. But hindi ko po na-type at nagawa ang PowerPoint. Instead, ang na-type ko po ay sample questions. So through these sample questions, ay tingnan po natin ang present po ako. Thank you, Sis Joy Viray. Thank you so much. And good evening sa inyo dyan. And ayun, magpa-practice tayong mag-answer ng questions na sample topic questions. And then we are going to learn vocabulary from questions. And then tingnan din natin yung mga napag-aralan nating grammar point through sample questions. So in Korean, when they are practicing answering questions, ang question, di ba, 질문, ang answering is 대답. They don't say answering questions. The term they use is 문제를 풀다. 문제를 풀다. 문제를 풀고 있어요. It means I am solving a problem. So ginagamit ito for answering questions. So questions are problems to be solved. So in Korean, 문제를 풀다. So 오늘은 문제를 풀 거예요. So we are going to solve some problems, or it means we are going to answer questions. So this is usable for questions in any subjects, or especially mathematics, solving problems. 문제를 풀다. Okay, we have 19 viewers. Hindi ko mabuksan. Itingnan ko lang po at baka tayo ay mayroong kasama sa YouTube, hindi ko mabasa. I-on ko lang po dito. Okay.
Hello, good evening, JM Castle님. JM Shi, annyeonghaseyo. Hello to you. And, ayan, salamat po sa ating 20 viewers. Tingnan ko lang po ito. I-open ko lang po yung chat. Hello to Reynalyn Atiliano. And yun, ini-invite niya na si Mary Jane. Okay, and also congratulations. Hindi ako masyadong updated sa EPS but nakikita ko yung mga posts about the e-reg ba yun? About signing, registering dun sa registration na 10,000 lang yung nakapasok. So sa lahat po ng nakapasok doon sa 10,000, congratulations sa inyo. And of course, wag malulungkot yung hindi nakapasok dahil sabi nga, God's time is better than our time. So, meron tayong tinatawag na God's time. Kapag para sa atin yung isang bagay, ibibigay yan. So, wag kayong mag-alala. Kapag ang Korea ay para sa inyo at magpursige ay darating tayo dyan. And hello to Gaylon. Si Gaylon nga ba ito? Itong naka-Japanese, alam ko si Gaylon. Okay, simulan na po natin agad. Yan. Hello, annyeonghaseyo, Cleet Hinyosga. Ayan, parang may mga bago tayong kapatid na kasama ngayon. So, if this is your first time, commonly, we study the Master Korean. We study comprehension, vocabulary, and grammar part na gamit natin yung Master Korean. But hindi ko siya nagawa yung PowerPoint. Ang nagawan ko ng PowerPoint is topic sample questions. So, we're going to answer. Opo. Okay, si Gaylon nga. Okay, dogs. Alright, let's start. Sandali. Yung aking PowerPoint. PowerPoint. I-click ang PowerPoint. Tapos, saglit lang mga kapatid ha. Ay, nako. Oh my goodness. My goodness, my goodness. May napindot ako. Saglit lang mga kapatid. Masyadong lumiit ang... Okay pa ba yung ating ano? Okay pa naman yung ating... May napindot ako. Ang hirap kapag hindi ikaw ang nagsiset up. Yan. Topic sample questions. Annyeonghaseyo, Erika, Shi. Annyeonghaseyo. Ayan, okay pa po ba? Ayun, mali na. Hindi na nakapwesto yung ating ano. Saglit lang po mga kapatid ha. Ipaayos ko lang po ito. Hindi nyo makikita ng maayos. Saglit lang po. Saglit lang po. Mayroon lang po tayong technical problem. Kailangan ko ang aking assistant. Saya? Okay. We're back. Okay. Alright, let's start. Pasensya na po sa ating technical problem. We have some technical problems. Okay. Let's start with number 1 to 6. Yan yung ating camera. Hindi rin maayos. Okay. For number 1 to 6, yan, kung nakikita nyo po, 무엇에 대한 내용입니까? 알맞은 것을 고르십시오. 알맞은 것을 고르십시오. So for number 1 and 6, yan, good evening to Gomer Shi and to Mr. Che. Good evening to you. Thank you for watching. And hello to Joe Bill. Right. And to our 21 co-learners. Okay. 1 to 6. 무엇에 대한 내용입니까? 알맞은 것을 고르십시오. Okay. So, kapag nakita nyo to sa test, 무엇에 대한, this is asking what is it about.
2. May sagot na kaagad si kapatid Gomer. Neyong. Neyong is the content. So, what is the content of the sentences? What is it about? So, in short, what is it about? What's the content of these sentences below? So, almazin gasul, it's asking the correct item. 고르십시오. 고르십시오 is to choose. So we are going to choose the correct word or the correct item that talks about the sentences. Okay, 2. Ayan, meron silang question. Alright. Number 1. 저는 39살입니다. 내년에는 20살입니다. Alright, may answer na sila. Number 2 is the answer. Okay, very easy. This question is very easy. So what are we going to look at? So the first sentence, we have 39살, and then to the next sentence, 내년에는. So giving emphasis that next year, I will be 20. So I am 19 years old. Sana all 19 years old. 내년에는 20살입니다. And next year, I will be 20. So, we're talking about age. So, that is correct. About age, yes, that is correct. Just Tony, she. Erica, and also Gomer, she. So, number 1 is 생일. We don't mention anything about birthday. Number 2 is 나이. So, if we know that words with numbers and sal is age, kapag alam natin may numbers tapos may sal입니다. Age. Tapos age is 나이. Age is 나이. So it is very easy to answer the question. Number 3 is 학년. 학년 talks about grade or level. For example, first grade is 1학년, 2학년, 3학년. So wala siya sa nabanggit. We didn't talk about any grade or level. And then juso is address. There's no address. So if we find street, city, names, then we can find some address, but there is none. Okay, so 나이 is the correct answer. So the technique that we can do is to improve our vocabulary. If we know the vocabulary, the meaning of the words, then it will be easy for us to look for the correct answer. Next, number 2. Number 2. 점심에 라면을 먹었습니다. 점심에 라면을 먹었습니다. 저녁에 피자를 먹을 겁니다. Bukas na lang po ako manood ng live. Meron po ako mahalagang. Yes, don't worry, Gaylon. Yes. It's fine. Tomorrow, wala po tayo, by the way, live tomorrow. Instead na tomorrow, ginawa ko pong Friday. Baka maging busy ako every Saturday. So, 정말 고마워요, 쌤. 아니요. 천만에요. You're welcome. Okay. 점심에 라면을 먹었습니다. 저녁에 피자를 먹을 겁니다. Number 3, 식사. 3. Tracy, Erica, they said number 3. They answered number 3. Okay. 식사 from Sis Rhea, number 3. From Gomer Joe. Okay. Meal, 식사. Okay. So, very easy again. Number 3 is the correct answer. So, how are we going to find out the correct answer? So, 점심에 라면을 먹었습니다. 저녁에 피자를 먹을 겁니다. 점심 and 저녁 here, we are talking about meals. So, we are talking about some kind of eating. So, number 1 is 가족. The first choice is 가족. 가족 is family. We didn't mention any members of the family. 건강 is health. 건강 is health. Yes, number 3. 안녕하세요. Yes, 안녕하세요, Joker, she. And yes, just Tony, 식사. And number 2 is 건강, health. Maybe if we eat food, we will become healthy. But eating ramen and pizza is not about being healthy. So no. So the correct answer is 식사, meal. Yes, from Erica, it's meal, 식사. So number 4 is 날씨, about weather. So we didn't mention anything about weather. So number 3 is the correct answer. Family
Health, meal, and weather. Yes. So says here, 점심에 라면을 먹었습니다. In past tense. So from the verb stem 먹다, this is in the past. 먹었습니다. So I ate ramen for lunch. I ate ramen. Ramen pala in English. Ramen or noodles for lunch. And then I am going to eat pizza for dinner. 먹을 겁니다. So we have here 먹다 in the past tense, and 먹을 겁니다, future tense. Number 3. So medyo matatapos natin kaagad yata ang ating live for tonight. And shout out to our 32 viewers there. 3번. Yes, Gina 씨 3번입니다. 맞습니다. 맞아요. 자, 3번. 누나는 눈이 큽니다. 형은 코가 큽니다. 누나는 눈이 큽니다. 형은 코가 큽니다. Yes, Hazel she. So earlier, number 2 answer is number 3. That's correct. Magandang gabi po, Albert Boras. Magandang gabi din. Alright, number 3. Okay, before we answer number 3, reminder. So you can say nuna if you are a male. So boys, man, you can say nuna to say ate. But for women, we say onni. For women, we say onni. And we say hyung if you're a man, a boy, or a male, you say hyung to say kuya. But of course, if you're a woman, you should say oppa. So boys, the men should not say oppa, but only the women. And hyung will be for them, for the boys. Hyungun. Okay. So let's try this one. Number 4 is the answer of Hazel. 누나는. 누나 is the elder sister. 눈이 큽니다. What is big? The eyes of her sister. And then 형은 코가 큽니다. The nose of the brother is big. Malaki ang mata, malaki naman ang ilong ni kuya. Okay, their answers are number 4. Hazel, Gomer, Tracy, Erica, and Joe. 4. Wemo. What is wemo? Ano po ba yung wemo? It talks about appearance. So, it's the appearance. Yung panglabas na anyo. Panlabas na kaanyuan. Yes, Sis Rhea, number 4. So, number 1 is undong. Walang sinabi anything about sports or exercise. Wala. Nothing. Chingu, wala din. Because we talk about the sister and the brother. So, they are family members. Sabon from Jacker. 4. Looks, Erica. Yes. Wemo is the looks, the appearance. So, kaanyuan. Supkwan is the habit. Supkwan is the habit. Habit. We didn't talk about any habit. So, wala pong sinabi tungkol sa habit. So, Sambon, 문제, 답이 4번입니다. Okay. The correct answer is number 4. The correct number is number 4. Ayan. Paramdam naman kayo kung kayo ay tama. Pag tama po yung sagot nyo, magparamdam kayo. Palakpak sa mga nakatamang sagot. Okay. Applause to those who got correct answers. And I know some of you are answering there. Kahit hindi nyo tinatype, nag-answer kayo. So, ayun. Okay, let's move to the next. Yan, para makarami tayo. Okay. Number 5. 5번. 이것은 연필입니다. 저것은 지우개입니다. 이것은 저것은. We learned last time, maybe the first part of our lesson, we learned about 이것은 saying this and 저것은 saying that. So we have now the idea that something is there. 이것은 연필입니다. We all know 연필 is a pencil. 지우개 is an eraser. 이것은, this is a pencil and that is an eraser. So let's try this one. 이것은 연필입니다. 저것은 지우개입니다. 안녕하세요, Mark Maroliano. 안녕하세요, Mark 씨.
Number 1. Yan, sabi ni Sis Hazel. Hazel She's answer is number 1. Kim Sohee. Oy. Long time no see, kapatid. Kimi. Long time no see. Number 1. Yes. From Joe, she is number 1. 이것은 연필입니다. 저것은 지우개입니다. 필기구. Hula po. Hula입니다. Okay. So, yung iba nang huhula. Bakit? Paano tayo manghuhula? Pwede tayong manghula, mga kapatid. For example, hindi tayo sure sa answer natin. Kapag alam natin yung ibig sabihin ng ilan sa mga words, magkakaroon tayo ng idea na ito yung tamang sagot. Like for example, alam natin na ang number 2, we all know that number 2, puksagi. When we hear gi, this means machine. So, puksagi is a photocopier machine or yung tinatawag nating Xerox machine o photocopier machine. Puksagi. Number 3 is chonagi, a machine used to call, which is a telephone or phone. And computer is computer. But we are talking about pencil and eraser. So, hindi naman siya copier, hindi naman siya for calling, at hindi siya computer. Yung dalawa po alam ko, yung dalawa hindi. Okay. Basta may alam tayo doon sa mga choices, magkakaroon tayo ng idea, hindi ito. Hindi ito tumutukoy doon sa sentence. So, ang answer natin is number 1. Yes, from Christian, Han, Gomershi. And yes, chonagi is phone, chonahada is to call, chona. So, 좋은 저녁입니다. Marlon Dagino 님. Okay, so 필기구 is, ano ba to? Things we use for writing or writing materials. So, what do we need for writing? We need pencil and eraser. So, kaya minsan kapag may mga exam, di ba? Pilkigu nakalagay doon. Ano-ano yung mga kailangan? Kailangan ng pilkigu, kailangan ng writing material. So, automatic pencil and eraser. Ano po yung puksagi? Puksagi, from the word puksa. Puksa is to copy. Gi is a machine. So, it is a photocopier machine. Puksagi. Yung tinatawag natin na Xerox machine, yun yung ating puksagi. Xerox machine. Pero ang dapat talaga na tawag natin is photocopier. Photocopier. Kasi ang Xerox, 'di ba? Yun yung brand a long time ago. Pero ngayon naman ginagamit na rin yung Xerox. Oo. So, ano pa? Okay na tayo doon. Writing materials, puksagi, chonagi, and computer. 감사합니다. 네. Okay. Yukbon, number 6. So, we are starting with easy questions and then later on, marami na tayong makikitang Korean text. So, at the same time, we are practicing our comprehension skills. Yan, very easy pa lang tayong questions. Meron tayong, 18 questions for today. Okay. 형의 신발은 비쌉니다. 형의 신발은 비쌉니다. 동생의 신발은 삽니다. Ayan. May mga expert na tayo dyang mga kapatid. Okay, from Kullen, Kim Sohee, Hazel, Christian, Yuna Kim, 안녕하세요. Reynaldo Gomez, 3. Gomershi, 3. Okay, so let's see. What is the sentence about? 형의 신발은 비쌉니다. 형, 우이, yung 우이 dito na binabasa natin ng 형의 신발은 비쌉니다. It means, this is possession marker. So, sabi, yung footwear. So, 신발 talks about the footwear or shoes. Shoes. Yung shoes daw ni Hyung, ni Kuya, ay mahal. Expensive. The shoes of my brother is expensive. Bisada. From the word bisada, we change to nida form. Bisamnida. Yes, Mark. Price. 3번 from Jacker also. 동생의 신발은 삽니다. Sabi naman dun sa nakababatang kapatid, to my younger, I don't know, sister or brother, 신발은 삽니다. Cheap. Cheap yung shoes ni, maybe si Bunso. Sabihin natin si Bunso. So,
It's unfair. Sapatos ni kuya ang mahal kay bunso mura. Yun nga, unfair. Oo. Kaya kapag nakapag-Korea na kayo, bibilhan nyo na ng mahal na sapatos si bunso. Ayan. Si kuya muna yung inuna. So, number 3 is price. Okay, kagyok. Okay, if we know, bisada, sada, it talks about price. Kung magkano, gaano kamura, gaano kamahal. So, presyo ang pinag-uusapan. Number 1 is umshik. Walang food na nabanggit. Card. Walang card na nabanggit. Kagyok. So, we are talking about price. Price, kagyok. Mura at mahal. Ayan. Number 4 is jumal. Yes, number 1 is food. Number 4, jumal means weekend. So, walang nabanggit tungkol sa araw ng Sabado or Linggo. So, commonly kapag weekend ang pinag-usapan, Saturday and Sunday ay lalabas. So, wala. So, the correct answer is number 3. Palakpak ulit. Ayan, sa mga nag-answer ng number 3. Let's move to number 7. Very fast. Very fast tayo. Okay. From 7 to 12, chilbon buto, shibibon kaji, binkane turo kalmalo, kajang, hindi ko mabasa, almajin gasol, korosipsyo. Natatabunan kasi ng camera. Okay, sabi dito, kajang almajin gasol, korosipsyo. So, yung binkan is the blank. Binkane turo kalmalo. So, yung tatama na word doon sa blank, kajang almajin gasol. Hanapin ang tamang sagot. Almazin gasol 고르십시오. The correct word for the blank. Choose the correct word for the blank. Okay. Number 7. 밥을 많이 먹었습니다. 그래서 pe blank 부릅니다. Yan, ang dami na nilang answer. From Kim Sohee, Hazel, Glenn, Joe, Mark, Gomer, si Eddie. Ask ko lang po ano ang pinagkaiba ng pasoyo. Ano yan? Unchogi. Pasoyo at unchogi? Parang first time kong marinig yung unchogi. Ang basoyo is I saw. Pasoyo. Pasoyo. I-check ko kapatid yung unchogi. Ha? Unchogi. Ayan. Go muna tayo dito. Albert, Choker, Melinda, Erica, Libay. Libay tama ba? Number 1. Okay. So, alam natin na pe is the subject. So, ang nawawala is subject marker. So, we talk about the subject marker ga. So, the answer is ga. So, in this case, we can memorize the expression pega buruda. Pega burumnida. So, palaging magkasama ang pega buruda. Pega burumnida. Pega bulloyo. Full. I am full. Bakit? Kumain siguro. 많이 먹었습니다. 밥을 많이 먹었습니다. I ate a lot of rice or I ate a lot. 밥을 can mean not only rice but food. I ate a lot. So, I am so full. Pe means stomach. Okay. Meron po tayong iba't ibang meaning ng pe. But this time, pe here means stomach. So, ano ba yung ibang... onchogi. Hindi on. Onchog. Onchogi? Tama ba yung spelling? Unchogi. Okay. Pe as in ship. Anyway. Okay, I am going to search about it. Okay. Pe as in stomach. Pe as in ship or boat. And pe as in pear. Ayan. So, meron tayong tatlong pe. Ayan. So, dito, dahil maraming kinain, so, ang pe na nandito is the stomach. Okay. Kureso, pega 부릅니다. Topic marker. Ayan. Possessive, my form, place and time marker. Oh, very complete. Way, method, by means of direction, destination. Yes, that is correct. So, the number 2, kagaya kanina, 형의 신발은, or we say, 나의 가방, my bag. 나의 동생, my brother or my sister. So, it is a possessive marker. Number 2, ue or ui. Number 3, is a location marker or place time marker like 여덟시에, ano pa ba? 토요일에, 주말에. And then ro can means destination or it can means by means of something. Like for example, 전화기로
음악을 들읍니다. So, I listen to music by means of my phone. 전화기로 음악 들어요. 음악 들읍니다. Sorry po, hina ang net. Okay lang, Jason. Habol-habol lang tayo. Tama po, mali lang po ng spell. Onchogi. Okay. Isama ko kapatid yan sa ano ha, sa ibang video. Okay. Okay, number 8 na tayo. Okay na tayo sa number 7, number 8. Hello, Jonel Alcober and Cham Reyes. Many rows also. 먼지 바람이 붑니다. 붑니다. boom boom. 창문을 blank. So sabi dito, 먼지 바람이 붑니다. 창문을 blank. Good evening, Bernard Flores. Okay, sabi ni Kim So-hee, number 3. Soishi, number 3. Tadasumida. Sis Rhea, number 3. Okay, so what's the meaning of the sentence? 먼지 means dust. Dust. Alikabok, 먼지. Para means wind. So pag pinagsama natin ay dust wind, or pwede rin na ang maging translation niya is dust storm. So let's say dust wind, 붑니다. 붑니다 means blow. So the dust wind blows. So kapag may dust wind, ano ang gagawin natin? So the next sentence starts with 창문을. So an object marker 을. 창문 is a window. So ano ang gagawin natin sa window? There is an object. So the next should be an action. What am I going to do with the window? So their answer is, hindi ko na po isa-isahin. Kung sino yung mga nag-answer, alam niyo po kung tama kayo. So they answer number 3. So number 3 is 창문을 닫았습니다. So the dust wind blows. I closed the window. So in the past then, 닫다 in the past is 닫았습니다. It looks that's why I have to close the door. So here it's not 붑니다, it's 붑니다. bulda. From the word bulda. So ito po ay 붑니다, hindi po 붑니다, but it means bulda, it means to blow. The dust wind blows. So yung hangin na nagbo-blow ay may kasamang mga alikabok, dust wind. So I closed the window. So dahil may dust wind, I closed the window. Yes, that's a window. Okay. Again, ito po ay 붑니다. Nagkamali din ako ng type. Ang unang tingin ko is 붑니다. I saw, parang nakita ko yung dust wind. But ichinek ko ulit, parang hindi tama. 먼지 바람이. So, ang tama ay bulda, 붑니다. To blow. bulda. Hello. Okay. So, number 1 is 덮었습니다. 덮었습니다 is to cover. 덮었습니다 is to cover. I covered something. 덮어. 열었습니다 is to open. And then number 3 is to close. And 밀었습니다, number 4 is to push. 밀었습니다. So we don't push the window, but maybe we push the window, but the action is to close the window. Ayan. Okay. So let's move to number 9. Ayan. Yung ating vocabulary nagle-level up din. Ano po, kanina very easy. So medyo nagle-level up. Meron na tayong yung kanina? 먼지 바람. medyo nagle-level up na yung ating vocabulary. Okay, number 9. 감기에 걸렸습니다. blank 을을 했습니다. 감기에 걸렸습니다. blank 을을 했습니다. Number 1. Okay. Very easy pa rin tayo. So we know, so this is an expression na lagi din silang magkasama. So let's remember the expression. 감기에 걸렸다. 감기 걸렸습니다. So it means I got cold. I got a cold. I catch a cold. Nagkasipon ako. So kapag may sipon, kapag tayo ay nag-catch ng cold, ayan, hindi ko na isa-isahin,
Kayo na lang po tumingin kung sino yung mga tamang sumagot para madali po tayo. So, kapag nagkasipon, automatically, inuubo rin tayo. So, hahanapin natin yung related sa sipon. Number 1 is kichim. Kichim means cough. So, I coughed. 감기에 걸렸습니다. I got a cold, so I coughed. 기침, 사비인 거 tuloy kimchi. 기침을 했습니다. 기침을 했습니다. 친구, no. 과자, no. 음식. 친구 is a friend. 과자 is a snack. 음식 is a food. Very far doon sa 감기, sa cold, sickness. Okay? 걸렸다 here means to catch something. To catch, na hindi yung catch na catch a ball, but catch a sickness, catch a disease. 걸렸다. So, 감기에 걸렸습니다. 기침을 했습니다. Okay. So, let's move to number 10. Palakpak po sa mga sumagot ng number 1. Ayan. 감기 is cold. And then 기침. 기침 is cough. Yung 기침. 기침. 기침을 해요. Yan. Yung pag-ubo. Yan. Okay. Bebe boy is watching. Number 10. 한국어 시험 100점을 받았습니다. 그래서 기분이 blank. 기분이 blank. Yes, good evening, baby boy. 한국어 시험 100점을 받았습니다. 한국어 시험, Korean test, whatever test, maybe EPS topic test. 10.1. 10.1. Okay. Number 10 daw ay number 1, sabi ni Jan. Yes, Jan Shi. 예, 감사합니다. Okay, 100점을 받았습니다. 100점 is to get 100 score, a perfect score from a Korean test. 그래서, so something good, something positive. So, 그래서 기분이, 기분 means feeling. So, if we have this positive situation, we have a positive feeling. So, the hint here is being positive to the left, being positive to the right. And the answer is, yes, sana all. 100점 맞았습니다. Number 1, 좋습니다. So, 기분이 좋습니다. My feeling is so good. I had a good feeling. My feeling is so good. Ikaw ba naman? Maka-perfect score, 100. Sana all. Okay. Number 2 is 나쁩니다. Okay, 나쁘다. Naka-100점 ka na. Feeling bad ka pa rin. So, very wrong. 슬픕니다 is sad. 덥습니다 is hot. So, you got 100, bigla kang nainitan. Bakit? So, not connected. Ano po? What's the connect? Sabi nga, what's the connect? Na nainitan ka. Okay, so something good, something positive, ang sentence ng left. So, yung susunod na sentence din is something positive. Dream namin yan, ma'am. Yes, why not? Sabi nga, what you can dream, you can achieve. What you can dream, you can do. You can do it. If you can dream it, you can do it. Ayun, sabi. Oo, basta mag-aral lang mabuti, why not? 'Di ba? May mga nakaka-perfect score sa mga test. Okay, go na tayo sa number 11. Ayun, may nag-message. Mamaya na yung message. Number 11. 살이 많이 빠졌습니다. 살이 많이 빠졌습니다. Feel so good. Yes, I feel so good. 기분이 좋습니다. 기분이 좋다. 기분이 좋습니다. 기분이 좋아요. 살이 많이 빠졌습니다. 그래서 작년에 산 옷이 블랭크입니다. 살이 많이 빠졌습니다. 그래서 작년에 산 옷이 블랭크입니다. During summer siguro siya nag-exam. Posible, Glenn. Posible, Glenn pala ito, Glenn. Glenn, sabi ko Glenn. Glenn, Glenn, tama. Number 4, sabi ni Hazel, she. Okay, number 4. Yes, ayan na. Copy-paste ba yan o ano? Sariling sagot, Joke lang. Hindi naman yan copy-paste. Alam na nila yan. Number 4. Okay. Okay, 444. Mali si Jonel. Sumobra. Glenn. Okay, Glenn. Alright, number 11. 살이 많이 빠졌습니다. So, sabi dito, sal.
Ang sal ay yung flesh, yung laman actually, yung laman ang sinasabi dito. So in Korea, kapag ikaw ay nag-lose ng weight or ikaw ay pumayat, ang sasabihin sa'yo ay, oh, 살이 많이 빠졌어. 살이 많이 빠졌네요. 살이 많이 빠졌습니다. It means I lose weight or I got thinner, pumayat. Bakit? Kapag pumayat siguro, nababawasan ng mga kalamnan. Ano kapag pumayat? Well, yung mga taba ang nababawas actually. But in Korea, if we are going to take it literally, yung mga kalamnan ay nababawasan. So, sari mani 빠졌습니다. Nabawasan. Ang daming members ng Jologs. Oy, shout out to Jologs team. Parang nakita ko sa post, kayong lahat yata ay nakapasok doon sa registration. Congratulations. Ayan, palakpak, palakpak. Nakita ko yung teamwork doon sa picture. Okay, sana all. Okay, punta na tayo ulit. 그래서, sabi dito, I lost weight. 그래서 작년에 산 옷이. Alam natin, sun means mountain, but here, the sun here is an adjective used before the noun 옷 or clothes. 산 옷이. The clothes that I bought last year. 산 옷이 blank입니다. So, something na may kinalaman sa pag ikaw ay pumayat, ano mangyayari sa iyong kasuotan? So, yung sponge, asa na daw? Anong sponge yun? Okay, number 1 is chonyo. Sana all nakapasok. Don't worry mga kapatid. Marami pang chance. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Iba ka talaga, master. Late game ako, ma'am. No problem sa mga late. Habol-habol lang. Okay. So, may answer na ba kayo? Parang may answer na kanina akong nakita. Number 4. Okay. Number 4. 너무 큽니다. Okay. So, kapag nag-lose tayo ng weight, pumayat, so ibig sabihin, luluwag yung ating mga damit. Ano? So, number 1, chonyo. Chonyo means not at all. So, not at all big. So, hindi. Pyolo is not so good. Not so good. So, pyolo is, for me, ginagamit yung pyolo dito sa Korea kapag parang a polite way of saying shiroyo. For example, do you want to eat jjajangmyeon? Jjajangmyeon 먹을래요? pyolo. Pag sinabi mong pyolo, parang ayoko. It's actually, you can say shiroyo, but when you say pyolo, hindi naman too bad for you, but it's not good. Parang nasa middle. Pero parang gano'n na rin, parang ayaw mo din. So, minsan ang sinasabi dito ng ibang mga Filipino is Piolo Pascual. So, pag sumagot sila ng Piolo Pascual, it means Piolo. I don't like it. Actually, it just means I don't like it, actually. And number 3 is Iljik, is early. So, it is not related to something big. And number 4 is Nomu Kumnida, very big. So, very big is the correct answer. Not really. Yes, not really. So, not really so good actually. Not really so good. Pero ano lang yan, parang ano lang din yan, ayoko. Piolo. Hindi ko type. Not my taste. It's not my taste, parang ganun. Not my type. Okay. 별로. 그 사람 어때요? 잘생겼어요? 별로. Pwede nating sabihin, 별로. Kung hindi masyado. Hindi naman. Not really. Okay, let's move to 12. Alright, 친구를 만났습니다. 오랜만에 친구를 보니 정말 blank. 친구를 만났습니다. 오랜만에 친구를 보니 정말 blank. Ayan. 소개했습니다. 반가웠습니다. 시작했습니다. 조용했습니다. Huwag daw kayong maingay, sabi ni Kimi. Ayan na sila. Meron akong birth reveal. 2. Ayan. 반가웠습니다. 반가웠습니다. Number 2. Ayan. Tinadtad na tayo ng number 2. Okay, let's see. 친구를 만났습니다. So, 만났습니다 from the verb 만나다. 만났습니다 in the past form. So, I met my friend. 오랜만에, for a long time.
친구를 보니. So after a long time. So this is stating after a long time of not meeting my friend. So it's been a long time. 정말 반가웠습니다. Yan, mali na naman si Jonel. Sumobra. Okay, number 2, 반가웠습니다. So it is so pleasant. So I feel so good to meet my friend after a long time. So it's really nice to see my friend after a long time. So 반가웠습니다 is the very near expression. Bakit? 소개했습니다. No, it's not about introducing. Ma'am, hindi naman nawala itong live mo pag natapos. Okay, hindi po mawawala ito. Sinesave ko din po ito. Huwag kayong mag-alala. So our live is still available after po nito is still available on YouTube, Miles Lee, and our Let's Learn Korean page. Hindi ko po binubura para mapanood nyo po ang replay. Or pwede nyo ring ma-screenshot. Okay, 소개했습니다 is to introduce. Hindi, friend niya na nga eh. Anong i-introduce? 시작했습니다 is to start. No, wala namang nabanggit. 조용했습니다 is being quiet. So, hindi. So, when you see your friend, yes, you're welcome, Sis Nayumi. So, 반가웠습니다. Oh, 반가워요. It's nice to see you when we say 반가워요. Okay, let's move to later. Medyo madugo na. Itong number 13 to 18, medyo madugo na. Pero yung mga beginners natin, I hope you can get some vocabulary. So, para idagdag sa ating vocabulary banks. Ayan. So, sa ating mga beginners. Yung ating mga advanced na, ayan. Go lang kayo dyan. Yes. 저도 감사합니다. Okay. From 13 to 18, 13번부터 18일까지 다음을 읽고 맞지 않은 것을 고르십시오. Okay. 다음을 읽고 is to read the following. 맞지 않은 것을. So, ayan, naka-red. So, kanina, 맞는 것을 고르십시오. This time, 맞지 않은 것을. Ji anta. So, kapag hindi pa natin napag-aralan doon sa Master Korean, yung ji anta, but some of you knows ji anta is a negative way of saying na something is not correct. So, 맞지 않은 것을 고르십시오. So, we are going to look for the wrong one. So, wag po tayong magkakamali sa instruction. Read the instructions very well. Ano ba yung pipiliin? 맞는 것을 or 맞지 않은 것을. So, kapag merong 않는 것을, yung hindi tama. Okay, let's move na kaagad. Mas mahaba ba? Read the following, choose something incorrect, or choose the incorrect item or incorrect sentence. Pwedeng sentence. Yes, go Mercy. Incorrect, something incorrect. Okay. 13. 맞지 않은, so incorrect. So, medyo mahaba ang ating babasahin. Ayan, dito ako para makita nyo. Okay. Okay, I will read. 13번. 소망사진관 개업 기념 행사. 행사 기간. 2019년 6월 5일부터 15일까지. 행사 내용. 가족사진 촬영 시 10% 할인. 의상 무료돼요. 자, meron nakalagay dito na parang special mention. 모든 고객분들께 사진 앨범을 기념품으로 드립니다. 모든 고객분들께 사진 앨범을 기념품으로 드립니다. So, medyo mahaba ang ating binasa. So, what is this about? So, the title is 소망 사진관 개업 기념 행사. Ano ba yung meron? So, ano po yung meron dun sa binasa natin? Meron daw 기념 행사. Ano yung isine-celebrate? Number 13. Sine-celebrate dito ay, so sabi dito ay Somang Photo Studio Opening Event. So ito po ay opening event. Somang means hope. Somang means hope, pero dito po ang somang ay ibig sabihin ay the name of the studio. So, Somang Photo Studio opening event. So, opening ng isang photo studio. Number 3, may sagot na agad sila.
Sabi, ang ating hahanapin ay ano ha? Ang ating hahanapin ay yung mali. Okay? So, 3 sentences are correct. Tama yung 3 sentences dito. Ang isa dito ay mali. Okay, let's see. Tingnan natin. May answer na sila. Copy-paste ba yan o ano? Hindi ba yan copy-paste? Okay, let's see. Ano yung ibig sabihin nito? Hengsa kigan. So, yung event period is kailan po? 2019. From June 5th to June 15th, 2019. So, hengsa neyong. What's the content of the event? Sabi dito, 가족 사진 촬영 시 10% 할인 의상 무료돼요. Okay, mga kapatid. Ang i-memorize po natin or tandaan natin na word is muryodeo. Pag sinabing muryodeo, hindi nyo makita yung aking arrow, pero pag sinabing muryodeo, ibig sabihin is free rental. Free rental. So, ano yung nakalagay sa event? Sabi, kapag nagpa-picture ng family, ang family, or if you are going to shoot a family picture, kapag magpapa-family picture kayo, there will be a 10% discount and the clothes will be free rental. So, yun po yung sinasabi dito. You can rent the clothes for free and then you can get a 10% discount when taking a family photo or a family photograph. Ayan, hindi nyo nababaguhin yung sagot nyo. Number 3 na talaga. And then sabi dito, all customers, 모든 고객분들께 all customers, 사진 앨범 기념품으로 드립니다. So, all customers can receive a photo album as a souvenir. Ayan. So, ano po yung free rental na nabanggit? Free rental daw po yung isusuot, yung kasuotan. Ano pa? May 10% discount. And sabi, lahat ng customers ay makakakuha ng photo album as a souvenir. So, let's try. Number 1. Okay, hindi nyo nababaguhin ang number 3? Last na answer na ba yan? Okay, number 1. 기념 행사는 6월 5일에 시작합니다. It's correct. 행사 기간 2009년 6월 5일. Okay, number 1 is correct. Number 2. 가족 사진을 찍으면 할인을 받을 수 있습니다. 가족 사진을 찍으면 if you're going to take a family picture, 할인을 받을 수 있습니다. You can get a discount. So it's correct. 가족 사진 촬영 시 10% 할인. So they can get a 10% discount. Number 3. 사진 촬영 시 의상을 무료로 빌릴 수 있습니다. Again, mga kapatid, ang hinahanap natin is yung incorrect sentence. So, do you think number 3 is correct or incorrect? Discount is harin. Ayan. Sis Erica, 10%, you can see here 10% harin. 10% harin means 10% discount. So sa number 3, 사진 촬영 시 의상을 무료로 빌릴 수 있습니다. If you are going to take a picture, you can rent the clothes for free. Harin. Yes, harin. So, number 3. Tama po ba yung number 3 or wrong? Number 4. 기념품은 가족 사진을 찍어야 받을 수 있습니다. 기념품은, sabi, the souvenir. 가족 사진을 찍어야. You should have the family picture if you are going to get the souvenir. 기념품은 가족 사진을 찍어야 받을 수 있습니다. Before you get the souvenir, you should take a family picture or you should have the family picture first. That is number 4. So, ano po yung tamang sagot? 1, 2, 3, or 4? So, ang tamang sagot po dito ay
So we are looking for the incorrect sentence. So ang sentence po na hindi tumutugma doon sa ating information ay number 4. Ayan, ang correct answer po is number 4. Bakit number 4? So sabi dito sa huli, 모든 고객분들께, all the customers, parang ingay nata ng mic ko, 사진 앨범을 기념품으로 드립니다. 사bi dito, all customers. So, bakit number 4 ang tamang answer? So, hindi lamang number 4 po ang sagot. Number 3, 사진 촬영 시 의상을 무료로 빌릴 수 있습니다. Number 3 sentence is also correct. Bakit po correct? Kapag nagpa-picture ka, you can rent the clothes for free. Yun yung sabi dito. You can borrow the clothes for free. So, tama po yung number 3. Sa number 4, sabi dito, lahat ng customer, magpa-picture man kayo ng family picture o hindi, ay makakatanggap ng album. So, di ba ang mga nagpapa-picture sa ano ba yan? Photoshop, photo studio. Ang mga nagpapa-picture sa photo studio, hindi lang pang family picture, di po ba? Pwedeng passport picture na 15 KB ba yon? 15 KB. Yung trending ngayon na 15 KB or 1 by 1 picture. Ayan. So, hindi lamang ang magpapa-picture ng family picture ang makakakuha. So, yun po yung sa number 4. 기념품은 가족 사진을 찍어야 받을 수 있습니다. You should have first the family picture before you get the souvenir, which is hindi naman. Kahit anong picture, basta ikaw ay customer ni Somang Photo Studio, ikaw ay makakatanggap ng souvenir na photo album. Ayan. So, ang tamang sagot po ay number 4. Ayan. So, titingnan po nating mabuti yung information kung tumutugma po ba siya doon sa information. Ano po? Okay, move on na tayo. Parang yung pag-move on ng mga 15 KB. Okay, nakakatroma. Sa susunod, i-ready nyo na ng lahat na ng KB. Oo. Okay, next. Number 14. Ayan, number 14. 이력서. Okay, ang 이력서 po ay resume. Resume, 이력서. I름 is Michael. Michael. Ay, meron ba diyang Michael? Michael, ikaw yung pinag-uusapan dito. Michael. So, nakita niyo yung spelling ng Michael, naging Michael. Okay, 학력. 한국대학교 졸업. 학력 is the educational background. So, nakalagay, the educational background is 한국대학교 졸업. 졸업 means graduate. So, siya ay graduate ng 한국대학교, Korean University. And then, 나이, we all know 나이 is 26. Ayan. And then, 전공 is specialty or ano ba ito? Specialty. Major. 전공 is major. Ang major is 한국어 교육, Korean education. So, major in Korean siya. Uy, magaling. Number 2. Ayan. Merong number 2, merong number 3. Ay, natawa si Melinda. Okay, number 1. Tingnan natin. Number 1. So, merong 2, merong number 3. Tingnan natin. Okay. So, sabi dito, Michael 씨는 26살입니다. Okay. 26살입니다. That is a correct sentence. Number 2. Michael 씨는 특기가 없습니다. Hindi ko pala nabasa. So, meron pa palang last information is 특기. 특기 is a special ability or a special skill. So, nakalagay dito is piano. So, ibig sabihin, Michael can play the piano. So, number 2. Michael 씨는 특기가 없습니다. Makita natin yung 특기, meron ba o wala? So, as we can see, 특기가 없습니다 is incorrect. So, the correct answer is number 2. Bakit? Sabi dito, Michael 씨는 특기가 없습니다. Meron. There is. 특기, piano. It means Michael can play the piano. Number 3. Michael 씨는 피아노를 칠 수 있습니다. That is correct. So, nakalagay dito na 특기 is piano. Ibig sabihin, Michael can play the piano. Number 3 is correct. Number 4,
마이클 씨는 한국 대학교에 다녔습니다. And that is also correct. Bakit? Nag-graduate daw si Michael sa Hanguk Tehakyo. So, ibig sabihin, siya ay nag-attend sa Hanguk Tehakyo or Korean University. So, the correct answer is number 2. Ayan, palakpak-palakpak sa mga nakatama. Okay, number 2. Bakit? Kitang-kita natin. 특히 piano ang nakalagay. Pero sabi, Michael 씨는 특기가 없습니다. Which is meron. Maayong gabi, mga kapatid. Fresh here from Baguio City. Yes, Mark, maayong gabi. Sa Indugabos. Parang pinaghalo ko yata yung pinaghalo ko yung Bisaya and Bicol. Tuki means special skill. Special skill. Or pwedeng special talent. Special skills or talent. Siya ay pwedeng magpiano. Ingat always dyan, Sam, sabi ni Sohi. Andito na si legendary Mark. Napakasipag niya ni Mark mag-aral. Okay, so okay na po tayo doon. Wala tayong violent reaction. Tuki가 있습니다. 있습니다. 어떤 거? 피아노를 칠 수 있습니다. 마이클 씨는 피아노를 칠 수 있습니다. Kim Sohi, ikaw din. Congrats pala. Okay, congrats. Okay, another. Anong number na ba to? Walang number eh. 13, 14, 15. Okay, number 15. So, number 15, ito ay 영수증. 영수증 is a receipt. Legendary jacket. Okay. 행복 옷 가게. Happy clothing store. So, ang clothing store, ang pangalan niya ay 행복 가게. 행복 가게. Happy store. 행복 clothing shop. Ayan. So, meron tayo ditong information about the receipt. 영수증 is receipt. 영수증. 영수증 is receipt. So, we have here 품목. 품목 is the item. So, first line, we have the items. Let's look at the items. We have 청바지. And then next is t-shirt. And then the last word sa first line ay 합계. 합계 means total. So we only have two items, 청바지 and t-shirt. And then we have the total. May sagot na agad sa receipt na laging hinahanap ko sa GS25. Ayaw ibigay, tamad minsan. Number 2 ang sagot nila. May sagot na agad sila. And then suryang is the quantity. And then the last line is kagyok, the price. Okay, let's see. The answer is 2. Meron din nag-answer ng 4. Okay, ay, nagkakatalo tayo ngayon. Kanina, lahat 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Wala na tayong copy-paste ngayon. Talo-talo na. Okay, let's see. Number 1. Tingnan muna natin. 청바지 1. 하나. 3만 원, t-shirt 하나, 2만 원. Okay, later, andi dito kung paano natin bibilangin ang 청바지. Sabi dito, 청바지를 한 벌 샀습니다. 한 벌 샀습니다. 청바지를 한 벌 샀습니다. 1, dapat makita natin, 청바지 1, it's correct. So, number 1 is the correct sentence. Number 2, 444. Sure na ba kayo? Number 2, 옷을 모두 2벌 샀습니다. 옷을 모두 2벌 샀습니다. So, sabi dito sa number 2, yung mga binili daw ay tigda-dalawa. Yung mga binili daw ay tigda-dalawa. Sabi. Ayan, hindi na ba? If you don't have a receipt, you can exchange it. Yes. Yun. Sabi pa dito, 반드시 영수증을 가져오셔야 교환이 됩니다. Okay. Sabi dito, kailangan dala-dala mo yung receipt kung gusto mo ng magpa-exchange later. For example, kailangan mo ng exchange. Anong answer kaya dito? 옷을 모두 2벌 샀습니다. Lahat daw ng pinamili ay dalawa. Yung dalawang piraso. Number 3, 모두 5만 원을 샀습니다.
Nagkamali lang po ng type dito. 샀습니다 po dapat yung number 3. 샀습니다. Hindi 섰습니다. Number 4. 영수증이 없어도 even though 교환이 됩니다. Even though sa number 4, 영수증이 없어도 even though you have no receipt, you can exchange the goods or the item. So, ano po ang tamang sagot? Hello, Jerwin! Hello, kapatid. Long time no see. 영수증이 없어도 교환이 됩니다. So, the correct answer is number, sabi ni Romer Villaruz Ledesma, 4번입니다. Okay, 4번. Bakit? Number 3, parang 2 yung tamang sagot. Number 2, 옷을, sabi, 옷을 모두 2벌 샀습니다. Dalawang, 2 items, 2 pieces daw yung biniling item. So, yung mga damit daw na pinamili niya ay dalawa, which is correct. 1 plus 1 equals 2. But, the hindi correct na sentence, the incorrect sentence here is number 4. Sabi dito, 영수증이 없어도 kahit wala kang reseta tuloy. Receipt, pwede kang magpapalit ng item or goods. No. Sabi dito, 반드시. Sabi dito, 반드시. Ano ba yung 반드시? Make sure, 반드시, make sure. Siguraduhin mo na ikaw ay may resibo, that you have the receipt if you want to exchange some goods or item. Yes, tumama daw ang sagot ni Erica. Hula rule, patay tayo dyan. Okay, so number 4. 영수증이 없어도 교환이 됩니다. 안 돼요. 영수증이 없으면 교환이 안 돼요. Naguluhan din ako sa 2. Kala ko damit din yon. Total pala. Oo. Akala ko nga din eh. Akala ko din damit pa yung hapge. Oo. Pag hinanap natin, anong klaseng damit ba tong hapge na ito? Wala siya. Dahil yon ay total. Dalawa lang. Nagtitipid siya. Dalawa lang. Isang pares lang. Isang ano lang. 청바지 at saka t-shirts. Kaya pala eh. Okay, move on. Tama naman pala yung sagot ko. Nalilito na naman ako. Ayan. Kaya, magtiwala kayo dun sa mga unang instinct, di ba? Yung unang sa tingin mo tamang sagot, dun ka. Huwag ka nang magpaano pa. Kapag nahanap mo na, huwag ka nang aalis pa. Huwag ka nang maghahanap ng iba. Hugot tayo dyan. Okay, punta na nga tayo sa next. Suryang, yes. Suryang is quantity. Ayan. Again, punta tayo dito. Suryang is the quantity. Kung ilan. Ayan. Suryang is quantity. Hugot pa more. Okay. May natututunan din tayo. May life lessons din tayo habang nagle-let's learn Korean. Okay, next. Last na ba to? Hindi pa. Ay, mahaba-haba pa pala. Madugo pa. Menu pan. Ayan, syempre, kapag pupunta tayo sa kainan, sa restaurant, shiktang or restaurant, menu pan ang ating hahanapin. So, sabi dito, bulgogi, ilinbun, kijun. So, kijun is the standard order. So, the standard order ng bulgogi ay ilinbun, o buti na lang, ilinbun. So, kapag pumunta kayo sa mga restaurant, kindly check. Kasi may mga restaurant, for example, pumasok, additional information muna tayo, ha? For example, meron kayong pinuntahang restaurant, and sa Korea, kapag umorder ka, ang dami. So, minsan, 3 tao kayo, tapos, ang kaya nyo lang ubusin ay pang 2 tao. So, titingnan yung mabuti. Kasi yung mga restaurant may nakalagay na ang order dapat ay kada 1 tao. So, hindi sila pumapayag na 3 kayo, tapos ang o-orderin nyo lang ay iinbun. So, commonly, ang mga restaurants, pag 3 kayo, saminbun ang inyong o-orderin, pang 3 tao. Okay. Number 1 daw, meron na silang answer. Okay, bulgogi ilinbun kijun standard is manon, 10,000. Kimchi jjigae 8,000원, 된장찌개 8,000원, 공기밥
chonon. Konggibap. Okay, you can say bap juseyo, but commonly ang ginagamit sa restaurant is konggibap. Konggibap juseyo. Okay, number 1. Bulgogi가 가장 쌉니다. Sada from the word sada is not expensive. Tama. Siguro lahat tayo makakatama na dito. So sabi dito, the bulgogi is the cheapest, which is wrong, okay? Bulgogi is 10,000 won. Siya yung pinakamahal. So automatically, bulgogi ang expensive. Sabi ni John Batiquin. Yes, that is correct. Bulgogi yung pinaka-expensive. So number 1 is incorrect. Number 2, 공기밥은 천원입니다. Let's check how much. 천원, 1,000. It's correct. 찌개는 모두 가격이 같습니다. 찌개. 라hat 5,000. 김치찌개를 시키면 공기밥은 무료입니다. So, free daw yung rice kapag umorder ka ng kahit anong 찌개. So, the correct answer is number 1. Palakpak sa mga naka-correct answer. Bakit may pa number 2, number 2, 3, 4 si Mark? Okay, so number 1 is the correct answer. Very easy. Maning-mani. Oh, bakit may number 4? Sabi dito, kapag umorder kayo ng 찌개, tenjang 찌개 or kimchi 찌개, free daw yung rice, which is correct. Sabi dito sa baba, huwag niyong kakalimutang basahin lahat. 찌개를 주문하시면 공기밥을 무료로 드립니다. So, if you order any of the stew, you can get a free cup of rice. Ayan. Nakalimutan nating basahin kanina. Hindi natin nakita. Ayun. So, dapat mabasa natin lahat. Huwag niyong kakalimutan. Huwag kakaligtaan. Huwag kakalimutan. The bulgogi is the most cheaper. Mali kasi pinaka-expensive sa lahat na menu. Yes, that's correct. Mahal ang bulgogi, syempre. Yung mali hinahanap, Lods. Oo. Ang hanapin natin yung tamang tao. Wag yung mali, Mark. Wag yung maling tao. Okay. Number ano na ba tayo? Number 17. Okay, 17. Dalawa na lang, lalakad na. Mahalaga lahat ng letter. Oo, mahalaga lahat. Okay. 행복 만화책 대여점. So again, kanina sabi ko sa inyo, Teo. Kapag may Teo is rental, about rental. 행복 만화책 대여점. Ano yung meron dito? 행복 comic book rental shop. Rental shop naman tayo ngayon. 만화책 is comic book rental shop. Hindi na yan uso ngayon. Matagal na siguro tong na to, sample test na to. Wala nang rental ngayon. Lahat na, merong e-book na tayo. Okay, sabi dito, teyoryo. Sabi, rental fee. Teyoryo, rental fee. Tawa kayo dyan. Okay. 한권. Ayan. We know, kapag ka mga books, kwon. 한권. 한권 300원, 2권 500원, 5권 1,000원. Teo Kigan. Ayan, Teo Kigan is rental period. So, meron tayong rental fee at rental period. 한권, ilil, 1 day. 2권, iil, 2 days or couple of days. 5권 isang, 5 books. So, kapag 5 books, iljuil. So, 1 week. C, may sagot na sila. Okay, tingnan natin. Okay, number 1. 만화책을 2권 빌리면 500원입니다. 만화책을 2권 빌리면 500원입니다. Number 2. 만화책을 1권 빌리면 300원입니다. 만화책을 1권 빌리면 300원입니다. 3번. 만화책 1권을 빌리면 이틀 후에 반납합니다. 4번. 5권 이상의 만화책은 7일 동안 빌릴 수 있습니다. What's the answer? Ayan, may sagot na si kapatid Gomer, Sohi, and Ricky. Number 3. Number 3 kaya ang tamang sagot? Okay. So, number 1.
만화책을 2권 빌리면 500원입니다. So, makikita natin sa information, 2권, 500원. Number 1 sentence is correct. Number 2, hello, Kuya Oliver, bantayan. Number 2, 만화책을 한 권 빌리면 300원입니다. That is also a correct sentence. Number 3, 만화책 한 권을 빌리면 이틀 후에 반납합니다. 이틀 means couple of days. So, ibig sabihin, you can return the borrowed comic books after 2 days, after couple of days, kapag isa ang iyong nirentahan or hiniram, which is wrong. Diba? Sabi dito, 한권 일일. So, kapag isa lang ang hiniram na book or comic book, kailangan ibalik siya after a day. Number 4, 5권 이상의 만화책은 7일 동안 빌릴 수 있습니다. So, you can borrow the books. Halimbawa ay, sabi dito, ikaw ay humiram ng 5 books, so you can return it after 7 days. That is correct. Number 4 is correct. Bakit? 7일 is 1 week. Sabi dito, 5권 isang iljuil. So, after 2 days, so sabi sa number 3, after 2 days, pwede mong ibalik yung isang librong hiniram mo. So, the correct answer is number 3. Number 3. Sino ang sumagot ng number 3? Ayan, si Sohi Shi at Ricky Shi. Ayan, 3번. Sabi ni Roque Albin Shi. Okay, palakpak sa nag-number 3. Ayan. Nakakalito, ano po? So, pag narinig natin yung itul, ibig sabihin, couple of days. 2 days. After 2 days yon. Ang nakalagay, hankwon, ilil. So, hindi na tama. So, wag tayong malito sa il at saka i. Ayan. So, the correct answer is number 3. Ayan. Kaya pa? Kaya pa. Last but not the least. Dito na tayo sa last. Okay. So, about naman ito sa apartment. Apartment, notice. Notice naman ito, notice. Okay. So, sabi dito, 아파트 주민 여러분들의 협조 부탁드립니다. Huwag pala muna yon. Sa pinakataas tayo, mag-umpisa. Ano po yung 3번? 3번 yon, 3번. Nagkamali lang si Roque Albin. Ano yon? 3번. 3번 yon. Nagkamali lang ng type. Okay. 아파트 아무 데서나 담배를 피우면 안 됩니다. So, sabi dito sa unang sentence, 아파트 아무 데서나 담배를 피우면 안 됩니다. So, sabi dito, 뭐가 안 돼요? 안 됩니다. Something na don't or is not allowed. Sabi, it's not allowed to smoke anywhere in the apartment complex. So, in the apartment area, you can't smoke anywhere, sabi. It is not allowed. 담배를 피우면 안 됩니다. Okay. May sagot na agad si John. Okay. Next sentence. 아파트 안에서 흡연 시 10만 원의 벌금을 내야 합니다. 아파트 안에서 흡연 시 10만 원의 벌금을 내야 합니다. So, sabi dito, you should pay how much? 10만 원. 100,000 won fine if you smoke in the apartment complex. So, kapag ikaw ay nahuli na manigarilyo doon sa apartment complex, ikaw ay magmumulta ng 10만 원 or 100,000 won. So, sabi, 아파트 안에, sa pangatlong sentence, 아파트 안에 정해진 장소에서만 흡연이 가능합니다. So, sabi dito, it is only allowed to smoke in restricted area. So, meron silang mga itinalagang area for smoking. Doon lamang pwedeng manigarilyo. So, 4번, 아파트 앞 공터 흡연 장소에서만 피울 수 있습니다. So, sabi dito, 아파트 앞. So, sa harap ng apartment, so, mayroong vacant lot. So, yung 공터 is vacant lot. So, you can only smoke in the smoking area in vacant lot. So, yung smoking area nasa vacant lot.
So you can only smoke there. So sabi dito sa box, 아파트 주민 여러분들의 협조 부탁드립니다. Please cooperate. So the apartment, who is this? The tenants. So this is asking the tenants. So the apartment tenants should cooperate, or we ask for all tenants in the apartment to support this information or to cooperate in this notice. Sabi, thank you. 감사합니다. 아파트 관리소. 아파트 관리소 is the management office of the apartment or the apartment management office. Ayan, may mga sagot na sila. Number 3, merong number 4. Tingnan natin. Okay, number 1. 아파트 관리소에서 쓴 안내문입니다. 아파트 관리소에서 쓴 안내문입니다. So sabi dito, this notice came from the apartment management, which is correct. Sabi dito, 아파트 관리소 ang nasa ilalim. So ibig sabihin galing sa kanila yung information or yung notice. Ano po? So next, 아파트 주민들은 흡연을 하지 않습니다. Number 2, 아파트 주민들은, sabi, yung apartment, yung mga residents ng apartment, yung mga tenants ng apartment, 흡연을 하지 않습니다. Sabi, the tenants or the residents of the apartment are not smoking. Sabi, yung mga tenants daw ay hindi naninigarilyo or walang naninigarilyo sa mga tenants. Sabi sa number 2. Number 3. 아파트 앞쪽 공터에 흡연 장소가 있습니다. So sabi, 아파트 앞쪽 공터에 흡연 장소가 있습니다. There is a vacant lot in front of the apartment which is the place where you can smoke. Sabi sa number 3. Mayroong smoking area sa harap ng apartment. Yes, doon sa may vacant lot. 공터. Sabi. Number 4. 아파트 안에서 담배를 피우면 벌금을 내야 합니다. 아파트 안에서, inside the apartment, 담배를 피우면, if you smoke, 벌금을 내야 합니다. You should give a fine. So, merong fine kapag ikaw ay nanigarilyo sa loob ng apartment. 아파트 안에서 담배를 피우면 벌금을 내야 합니다. Okay, pag-isipan po natin mabuti. Ano yung sentence na incorrect, hindi tama sa information? So may sagot na number 4, may sagot na number 3. Ayan, pag-isipan pong mabuti. Ayan. Ang pagpili ng tamang tao ay kailangan din ng pag-iisip ng mabuti. Ayan na naman tayo. Ganon din sa mga test, kailangan nating pag-isipang mabuti. Okay, number 1 sentence is correct. Number 2, yes, Mark Roylan, Rami Tier Dizon, and Zai Caliso, and Kim Sohee, she, and Bernard. Hindi, pwera si Bernard. Palakpak sa mga number 2. Pwera kay Bernard pala. Init siya pwera si Bernard. Okay. Ang tamang sagot po ay number 2. Ayan. Bakit? Ano sabi? Sabi sa number 2, 아파트 주민들은 흡연을 하지 않습니다. Okay. So, ibig sabihin, bakit nagbigay ng notice about smoking? Dahil meron silang nakitang nag-smoke. So, sabi dito, yun daw mga tenants or yung mga naninirahan sa apartment, hindi daw naninigarilyo or walang naninigarilyo, which is wrong. May naninigarilyo, kaya nga sila nagbigay ng notice na bawal manigarilyo. Ayon. Ano po ang apchok? Apchok is in front area, sa may harapan, apchok. Sa may harapan, saka kungto. Kungto means vacant lot. So, ito po ay vacant lot. Ano bang Tagalog sa vacant lot? Mayroong bakanteng lote. Ayan, may bakanteng lote. Nakalimutan ko na. So, yung kungto is bakanteng lote. Yung apchok ay sa may harapan, sa bandang harapan. Tapos, yung bolgum ay fine. Yun ay fine. So, bilang punishment, mayroong, ano ba yung fine sa Tagalog? Nakalimutan ko na yung fine sa Tagalog. Kasi nung sa school, fine din yung gamit. Ano nga ba?
Bulgum, fine. Ano yung fine sa Tagalog? Hindi ko na maalala. Fine. Mayroong nasa dulo na ng dila ko, hindi ko maalala. Ayan, fine. Ano po yung fine sa Tagalog? Multa. Ayun, palakpak. Mark, salamat Mark. Okay. Nasa dulo na ng dila ko. Ay, hindi ko nilabas yung dila ko kasi. Multa. Ayun. So, multa yung bolgum. Ayun. Salamat sa inyong pagpapaalala. Ayan. Ganyan kapag halo-halo na yung ano, halo-halo na yung language sa utak mo. Bolgum is multa. Apchok is sa may bandang harapan. Kungto is bakanteng lote. Ayan. Dapat mag-aral na tayo ng Filipino. Multa, yes. Salamat, Jay Amar. Okay, akala ko muta. Hindi yun muta, Bernard. Oo, okay. So, ayan. So, hindi ko alam kung mayroon mga ganitong lumalabas sa EPS topic. Pero ang atin pong, ilabas mo man, hindi lang mo ako nababasa. Tapos na, hindi ko na nga nailabas. Nahiya akong ilabas yung dila ko. Ayan, hindi ko tuloy nakita yung answer. Okay. So, hindi ko alam kung lalabas yung ganito sa EPS topic kasi hindi po ako nakaranas ng EPS topic. Ang naranasan ko pong test ay topic mismo, topic test. So, topic 1, ang atin pong reference ay pang topic na yan. Yes, yes. Ang atin pong reference ay topic 1. So, ito po ay pang topic level 1 and 2. So, hindi naman siguro nagkakalayo sa EPS topic kasi more on basic tayo. Pero, as we improve our comprehension skill, nakakakuha din tayo ng mga vocabulary kagaya ng bulgum, kagaya ng kungto, ayan, meron tayong mga bagong words na nalaman, apchok, ayan. So hanggang dito na lang po muna ang pagsakit ng ulo natin sa mga munje na ito. So ang tawag po dito ay munjerul pulda. So we solve problems. So instead of saying answering questions, in Korean, answering questions is 문제를 풀다. So 우리는 문제를 풀고 있습니다. 문제를 풀었습니다. So we solved these questions, yung mga problema dito pala sa ano. Okay. So, salamat po sa ating 30 umabot tayo ng more than 40 viewers. Salamat sa inyo. Kamsahamnida. PBT exam. Ayun, sana may PBT exam din para hindi lang mga CBT ang maka-exam. So, wala po tayong live tomorrow. And kapag po naging busy ulit ako ng Saturday, ay itatry ko po na Friday maka-live. So, ano po ang gusto nyong style ng live? Mas gusto niyo yung ganitong style or gusto niyo yung lesson, ano ba 'yan? Master Korean. Ang live po ulit natin ay Friday, next Friday, same time po tayo Friday. Duguan ang yung last ko. Duguan daw yung last. Okay, so ang live po ulit natin is next Friday. Maraming salamat po sa mga nakasama natin for today. So, message nyo lang po ako kung malaking tulong itong ganito or yung Master Korean. Pero, ganito, okay, sige. Or pwede kong paghaluin, pwede nating sabayan ng habang pinag-aaralan natin yung grammar part para kapag tayo ay nag-answer ng mga questions, mas maiintindihan natin kapag alam natin yung mga markers. Yes? Ganito para ma-practice yung comprehension. Okay, sige. I-try ko ulit mag-type. Araw-araw. Huy, Junel. Araw-araw. Oo, may klase kasi ako. Ang natatapos kasi ang klase ko, mga kapatid, minsan ang tapos ng klase ko ay 8 p.m. So ngayon, ang tapos ng klase ko every Friday ay 7 p.m. Korean time. So nagla-live ako 9 p.m. Korean time. So malaking tulong po. Ayan, salamat sa inyong lahat at see you all again next Friday. So Friday siguro okay na yung time ng Saturday. Hindi ko alam kung may nakasama tayo sa YouTube, hindi ko pala nakita. But yes, if you can watch the replay on our Let's Learn Korean page and also on YouTube, Miles Lee. At maraming salamat po sa lahat ng suporta. Hanggang dito na lang po. See you all next time. Good night everyone. Stay healthy, stay happy, and stay safe everyone. Bye-bye. 감사합니다. Yep.